when I think of you, one of the things I realize is, okay, women, I know you don't like it, women directors அப்படின்னு சொல்ற இதுவே. But the truth is, we want more women technicians to come in, which is why, in fact, I wanted to speak to you and Preetha together for the Chennai International Film Festival also. I'm so sorry that didn't happen. We were both really looking forward to it. COVID changed so many things. No, but as much as we welcome women, we don't want women to be seen as women filmmakers alone. But and அப்படி இருக்கிற இதில் வந்து உங்களை நினச்சி பார்க்குறப்போ ஒரு 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 பைனரியாக உங்களை யோசிக்கவே முடியல. நீங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் தான், இல்லை ஆம்பளை மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, பொம்பளை மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. எங்கேயோ வந்து இந்த இப்படியும் அப்படியும் ரொம்ப மேலிபிள், டக்டைல், அட் த சேம் டைம் நாட் பிரேக்கிங், பெண்டிங், பட் ஃபைண்டிங் யுவர் ஓன் ஸ்பேஸ். இது எல்லாமே நீங்க ஒரு அமீபா மாதிரி இருக்கீங்க. Thank you. சத்தியமா எனக்கும் சயின்ஸுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஹை ஸ்கூல்ல சயின்ஸ் படிச்சுட்டு my mother wanted me to be a doctor and I said I studied biology for that, but I couldn't dissect the rat, so I gave up science. So I'm very far from that amoeba that you're talking about. I was very good in dissection and everything. So there's something about you which lends yourself very easily to any project you take, whether உங்கள் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தாலே அது ஒன்று தெரியுது. அண்ட் ஒரு பொம்பளை இதுதான் பண்ண முடியாது, ரொம்ப ஒரு மேல் சப்ஜெக்டையும் உங்களால் சிம்பிளாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஆர் விமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்ஸ், இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் இருக்குது. ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட்? டு யூ ஹாவ் டு ஹேண்டில்? To be honest, Shyla, it is நார்மலா சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த நமக்கு நாமே கேள்வி கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு. ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும்போது அந்த மாதிரி இன்செக்யூரிட்டி, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் கண்டிப்பா எனக்கும் வரும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ டேக் இட் 100% வித் கான்ஃபிடன்ஸ், பிகாஸ் நம்ம பண்றது ரைட்டா தப்பா. direction also is not a even though I went to film school and I learned a lot of techniques about direction and all of that, primarily I believe that direction is about a gut feeling. என்னதான் டெக்னிக்ஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டு வந்தா கூட அந்த ஷாட் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஷாட்டா, நீங்க மைண்ட்ல எதிர்பார்த்த ஷாட்டா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இன்டர்னல் ப்ராசஸ். ஒரு கதை வந்து எத்தனை வேணா நம்ம டிராஃப்ட் எழுதிட்டே போலாம், பட் அதுல வந்து இந்த டிராஃப்ட் இஸ் குட் இனஃப் டு ஷூட் அப்படிங்கிற அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து அகெயின் இட்ஸ் an internal feeling, which is why it is difficult to express how do you direct a scene அப்படின்னு ஒருத்தர் யாராவது வந்து கேட்டா, I can tell you the techniques that I use, but more than anything it's a gut feeling, right? So அந்த வகையில பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அந்த நர்வஸ்னஸோ அந்த இன்செக்யூரிட்டியோ இது நம்மளால முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியோ கண்டிப்பா வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்திருக்கு. எஸ்பெஷலி இப்போ என்னோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து is you'll hear the announcement about it. It's a very exciting project, but it's a complete male testosterone film. அதாவது ஆக்ஷன் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி மேல். அதாவது ஒரு அந்த படம் என்னன்னு உங்களுக்கு கேட்டதுக்கு அப்புறம் மதுமிதாவா, கேடி பண்ண மதுமிதா இதை பண்றாங்களா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து 100% கேட்கிற யாருக்கா இருந்தாலும் அந்த கேள்வி வரும். ஏன் எனக்கே வந்துச்சு when they reached out to me. But what I liked about it is that அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது the producer பண்டன்ஷியான்னு சொல்லிட்டு சகுந்தலா தேவி அண்ட் பிரீத் the series அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ் are the one. அவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்கும்போது it was quite I was quite impressed by the fact that they thought of me. I was very excited that they thought of me, but ஒரு சின்ன பயம் இப்பவும் இருக்கு. We are in the prep of the film. எதனால உங்களை பத்தி யோசிச்சிருப்பாங்க? Since you say it's such a male No, it wasn't like purely அவங்க கேடி பார்த்திருந்தாங்க, and I think that helped a lot. KD has been such a beautiful magic in my life, and I owe it to everybody who worked on that film and made it the film that it is. But I also think it wasn't like இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த blind faith வந்து it wasn't there. I wrote a vision statement. If I were to direct this film, this is how I envision the film. அப்படின்னு ஒரு 4 பக்கத்துக்கு I wrote a document. I spent time, I did the research, I watched that film again and again because it's a remake of another film. I watched that film again and again, and I ensured that if I were to remake it,
See, இது வரைக்கும் நான் ரீமேக் பண்ணதே கிடையாது. And the reason for that is what I told you. அந்த கரு என்கிட்ட இருந்து வராத வரைக்கும் I'm not sure how much I'll be able to invest in it. Which is also why I wouldn't call it a remake. I would call it an adaptation. ஏன்னா நான் பண்ணும்போது this is how I would do it. It's not a chappa chappa copy of the original. At the same time, these are the elements that I bring to the table. This is my version of the story. Right? And the vision statement I எழுதும்போது I put myself in the shoes of the director and said, these are the changes I would make. This is how I would set, this is where I'd set the story in. இப்படியெல்லாம் நான் vision statement எழுதின போது, it was first, it was to convince myself that can I do a good job at this? Can I do an honest job? Good job வந்து, like I always believe, no filmmaker வந்து நான் கேவலமான ஒரு படம் எடுக்கணும்னு எந்த டைரக்டருமே ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது. எல்லாருமே நல்ல படம் எடுக்கணும்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் இது வந்து கன்வின்சிங்கா பண்ண முடியுமா, இது வந்து ஆனஸ்டா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் வந்து அந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எழுதும்போது I understood, and the producers were sold. They were like, this is beautiful. It's still original ku vande, it is paying homage. At the same time, it is a different film of its own. அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்து நான் எழுதின அந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல they were able to get, and I think that's what convinced me and them that, you know, I was going to give it the best shot I could. But again, it is a constant challenge, right? Whether you're the right person for it, and are you trying to be different? For example, அந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லாம இப்ப அடுத்தது வந்து நான் கேடி வந்து ஹிந்தில I have a producer, MA Entertainment அப்படின்னு சொல்லிட்டு Mr. Nikhil Advani, who've done a lot of films, produce பண்ணிருக்காங்க. They are producing KD in Hindi. We are in the process of casting right now. அப்ப கேடி என்னோட ஓன் படத்தையே நான் ஹிந்தில பண்ணும்போது I don't want to do a chappa chappa copy of it. I want to set it in a different tone. I want to make some changes to it. அதுல பண்ண முடியாத சில corrections I want to correct course here. அதுல நிறைய பேருக்கு raise ஆன சில கேள்விகள் வந்து I want to answer in this. I want to make sure you don't always get that opportunity a second time. But at the same time, அந்த படத்துல இருந்து இது எவ்வளவு ஸ்டார்க்கா டிஃபரெண்டா பண்ண முடியும் நம்மளால அப்படிங்கிற that challenge is also there. இதுக்கு அடுத்தது நான் பண்ண போறது is a monster film, like full on action monster film with all female cast with an international producer. So எனக்கு நானே வந்து there is a goal, okay, in action பண்ணிட்டோம், இப்ப அடுத்தது வந்து KD in Hindi, which is still in the same zone of KD. அதுக்கு அடுத்தது பண்றது வந்து கம்ப்ளீட்டா. So Madhumita 2022 ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. I'm definitely grateful for all the work. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு படம் கிடைக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து I realized. So to have this for me, and primarily the reason for that has been KD, and it really helped people see what I was capable of, and ஒரு filmmaker it also helped me mature. வல்லமை தாராயோர்ல இருந்து இன்னைக்கு நான் KD பார்க்கும்போது ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு filmmaker-ஆ I can see the progress I've made, the things I've learned, the growth within myself. I can see. So for me, I think it will be very exciting to see எப்படி நம்ம ஊர்ல வெச்ச அந்த கதையை நீங்க ஹிந்திக்கு எப்படி எடுத்துட்டு எப்படி அடாப்ட் பண்ண போறீங்கன்னு பார்க்கறதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. But I wanted to ask you, you speak so confidently about not being confident, because அது ஒரு பொம்பளையா எனக்கு டவுட்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டா அதை பிடிச்சி அதை அமுக்கி உனக்கு வரலன்னு ஆக்கிடும், அந்த பயம் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அப்படி சொல்கிறப்போ இப்போ இந்த கதையில் புத்தம் புது காலை விடியாதோவில் வந்துட்டு நாங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ கதைகளில் வச்சுட்டு 2 சீனியர் ஆக்டர்ஸோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. நதியாவை வந்து ஒரு டோட்டலி நியூ லுக்கில் வந்து யூ கன்வின்ஸ்ட் ஹர், அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் டு see Nadia this way. And Joju George, I mean, today as a performer, he's doing all kinds of things. We were in Adi Shakti together, so I know him nice. Personally also. So we spent some great times together. And so இப்படி இருக்கிறவங்களோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ how was it for you? Because given எல்லா டைரக்டருக்கும் அந்த செல்ஃப் டவுட் இருக்கும், சீனியர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறீங்க. How was the whole process? Because we are all going to be seeing it soon.
So I think Nadia ma'am வந்து through some really odd small world ன்னு சொல்ற மாதிரி, my in-laws used to live in the same complex that she used to live. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு connection இருக்கு. So we have spoken a couple of times. We have common friends. So அப்படியெல்லாம் பேசியிருக்கோம். But as a project, this was the first thing that I took to her. And எல்லாருக்குமே, including anybody who was alive or watching TV in the 80s, watching movies in the 80s, Nadia was always that style icon that we looked Nadia up to. Pottu, Nadia Kamal. Nadia, yeah, ellame, I remember. And I was a kid and I was abroad, right? So we couldn't get access to those things. Inge Pondi Bazarla, Chennai Pondi Bazarla kadikira and the earrings la vanda anga kadikadu. So watching her in Rajadi Raja, or the stylishness, Inga amma vanda, she used to literally, I have seen pictures which look a lot like Nadia in Puve Puchudava, or in films like you that. had a yellow dress. Yes, I had a yellow dress. I had a red dress. I remember that dress very clearly. The kind of red pants and white and red top with red earrings, big earrings. She made all sorts of style statements, right? And the thing about her is also that anniki eppadi irundangalo innikku appadiye da irukanga. Jojo sir பொறுத்த வரைக்கும், I was excited because I'm a huge fan of his from Joseph. Um, அதாவது, of course, Malayalam cinema is it's beautiful how they come up with such stories. Yeah, the simplest of stories. Ippa recent I saw Jojo sir's film called Madhuram in Sony Live. It's a beautiful film. It's really a beautiful film, and Jojo sir playing against Nadia as a husband. ஒரு very, இப்ப தமிழ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெகமே தந்திரம் is the last that they saw Jojo sir in. So அதுல இருந்து complete contrast, then what can I do with him? So then I wanted to bring that in him, like a house, like he's also very comfortable in his skin, right? He's not worried about playing a husband. He had no qualms. That's something very Nayatula kuda the body என்ன angle எடுக்கறாங்க. I don't think he bothers about what angle is it, am I looking good. Exactly. Yeah. And that's what you want actors to be like, right? I have you want actors to be confident. You want them to believe that, and the facial expression, like you have the audience mesmerized with your facial performance. Nobody is going to care. Are you tall? Are you short? Are you plump? Are you thin? Nobody is going to care. And the Madhuram film, I keep, because that's the latest film I saw, I keep talking about it. Jojo sir and Indran sir rendu perum oru scene irukku, and if you see in that scene, it's a simple shot, Shyla. It is a simple close up in the pakkom, in the side over the shoulder shot. Adla onnum tracking kadayadu. Camera is extremely static, simple shot, nothing more. But the performance in both of their faces, I cried when I watched the film. I mean, that's the level of performance that Jojo sir brings to the table, right? And so it was important that they both be convincingly as husband and wife. ஒரு Putham Pudhu Kaalai Vidiyaadha என்னோட பர்టిక్యులர் ஸ்டோரி வந்து லாக்டவுன்ல வந்து எல்லாருமே ஒரு 4 செவத்துக்குள்ள அடைஞ்சு போயிட்டோம். அந்த 4 செவத்துக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு கப்புள், ஒரு மிடில் ஏஜ்ட் கப்புள் வந்து how is their life? What sort of communication do they have? How do they get by their everyday? ஏன்னா நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் in terms of daily lifeலயே பாத்தீங்கன்னா, my parents, if you take for example, fortunately or unfortunately, அவங்க life வந்து it revolves around their children and only their children. I moved far away to Bombay, or my brother moved away to Hyderabad. Now they don't know what else to focus on. And in the madri nariya and the generation la irukanga, where their children are everything. In a way it's good. I mean, the children get all the importance, but in a way also it's bad for them. Avangalukku vandu what else do they do with their life? They cannot suddenly come up with a new hobby. They cannot suddenly come up with a new ellarum Shylaja aida mudiyadilla, like even after she's got a grown up child. I'll tell you about my realization with my husband during the COVID phase. I just realized why am I constantly sharing a room? My children are getting separate rooms. It became a little too much during COVID phase.
No, I know, and it's true because the same people you're seeing every day, and the frustration of managing housework and the office work, but more than anything, I think we all reevaluated a lot of things. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் டச் லூஸ் பண்ண நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட I went back in touch. Some people I decided they were not. I didn't want to keep in touch with them anymore. So communication, right? Really, I think COVID and times during lockdown, சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள வந்து நாலு செவத்துக்கு காது மட்டும் இருந்ததுன்னா, ஒரு செவத்தால பேச மட்டும் முடிஞ்சதுன்னா அப்படின்னு. This is a story like that. If we could all have walls that spoke, what would we see? ஏன்னா வெளிய பார்க்கும்போது எல்லாருமே சிரிச்சு ஹாப்பியா பேசி, I mean that's how we are trained, right? The Indian mentality is also, whatever problems you may have on the inside, வெளிய பார்க்கும்போது you should be like well put together, you should be very confident. The relationship issues are இருக்கலாம், whatever it may be. So the story is about அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள நடக்கிற ஒரு கப்பலுக்குள்ள the life, or very realistic, and what happens during that kind of a phase. Yeah, I mean, trailer பார்த்தோன்னே those little things like mask போட்டுட்டு எட்டி பார்க்கறது or இப்படி வந்துட்டு very nice. The whole trailer looks very good and we really look forward to it. And I think you travel so many places: Indonesia, Singapore, Los Angeles, Chennai, now Mumbai, and it's so exciting to okay, நம்ம சென்னை பொண்ணு, whether you grew up in Indonesia, you're still சென்னை பொண்ணு for us. சென்னை பொண்ணு பாம்பே. I also believe I'm constantly சென்னை பொண்ணு only. But ஹிந்தில பண்ண போறீங்க, all these different things. You almost 3 projects after this mention பண்ணிருக்கீங்க. Really looking forward to this. And but I just wanted to ask you, was it as my last thing, was it any different feature film ஏன்னா நீங்க அடுத்தது பண்ண போறதும் ஃபீச்சரா பண்ண போறீங்க. அண்ட் இந்த டைமில் வந்து இந்த ஒரு ஃபீச்சர் பண்ணோன்னா அது நீங்கள் தியேட்டருக்கு ரிலீஸ்க்கு போதா இல்லை அது ஓடிடியில் முதல்ல போதான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஓடிடியிலும் ரொம்ப நல்ல படங்கள் டைரெக்டாகவே வந்துடுது. உங்களுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா when you direct for these different does the audience like that become important for you? எது வழியா இந்த ஆடியன்ஸ் இதை பார்க்க போகிறாங்க? See, I think I'm one of those people who believes that ஒரு டைரக்டரா என்னோட கதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ப்ரொடியூசர் வந்து பணம் போடுற ப்ரொடியூசருக்கு அந்த பணம் திரும்பி வரணும், the project has to recover its money அப்படிங்கிறதுல that's one of my primary goals. Along with நல்ல கதை சொல்லணும், நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கோலோட equally important goal is whoever's putting money into the project has to recover money. So I think இன்னைக்கு ஓடிடியா தியேட்ரிக்கலா அப்படிங்கிறது both has its own benefits. தியேட்ரிக்கல்ல கேடி வந்து அந்த ரொமான்டிக் சாங், அந்த வயசான அந்த பாட்டி தாத்தாக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரொமான்ஸ் சாங் வந்து தியேட்டர்ல நான் பார்க்கும்போது ஒரு அஜித் சார் படமோ விஜய் சார் படத்துக்கு அளவுக்கு வர விசில் கைத்தட்டெல்லாம் அந்த சாங் போது வந்துச்சு. ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட், இதுக்கு இப்படி விசில் அடிச்சு கை தட்டி பாக்குறாங்களே அப்படின்னு. ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட். ஸோ தியேட்ரிக்கலோட மெரிட் வந்து அந்த ஃபீலிங், அந்த எக்ஸைட்மெண்ட், அந்த எக்ஸிலரேஷன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு, இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஐ திங்க் வாட் ஓடிடி ஆன் த சேம் நோட் வந்து KD is suddenly I got a message from Indonesia, suddenly I got a message from Afghanistan, from really random places who don't know of Tamil language, and அவங்க வந்து KD பார்த்துட்டு they message. So I think both have their merits. The reach. Yeah, the reach. OTT it has that reach of 190 countries or 240 countries, that reach. But as a creator, when I'm making the content, I don't think it's different. Enna portha varaikum maybe the writing process would be different. Enna vandu see, the biggest thing is OTT ku nama eludhumbodhu there's no interval point. I think that's one of the key things that you have to remember. Ingrained ah namakku vandu palagi pona oru vishayam theater la padam paakumbodhu is that your theatrical film structure is 4 acts. Act 1 and 2 இங்க எங்க வேணா நிறுத்துவாங்கங்கற ப்ராப்ளம் இருக்கே. நாங்க பாக்குறப்ப எங்க வேணா நிறுத்துவோம்.
Correct, exactly. So, and interval varadu. See, interval, if you see as a technique, as a format in India, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it gives you a restroom break. It gives you an opportunity when you're writing to create ஒரு climax மாதிரி ஒரு writingல வந்து ஒரு peak கொண்டு போய், then it leaves you at that waiting for you to come back from your popcorn break or restroom break, smoke break, whatever. Whereas OTT ல பார்க்கும்போது, I think the length of the film you have to remember. எங்க வேணா பாஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறது அவங்க ஆடியன்ஸோட கன்வீனியன்ஸ் அது ஒண்ணு. பட் அது இல்லாம சப்போஸ் ஒருத்தர் உட்கார்ந்து 2 மணி நேரம் படம் பாக்குறாங்கன்னா, அந்த 1 மணி நேரத்துக்கு நடுவுல அந்த பிரேக் வருது இல்லையா? தியேட்ரிக்கல்ல அந்த பிரேக் வந்து they don't get here. So that means that when you write your film, it's got to be able to sustain that 2 hours without that break. So I think that is writing, that is the one question that I always have. Are we going theatrical? Are we going OTT? ஏன்னா OTT க்கு போற படங்கள் வந்து, if you see at least what I believe in, writing வரும்போது it has to be much more crisper. Because audience ஓட attention span is also, reducing by the day. And இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, தியேட்ரிக்கல்ல போய் உட்காரும்போது 200 ரூபாய் ஒரு 180 ரூபாய் டிக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த 180 ரூபாய் டிக்கெட் கொடுத்துட்டோமேங்கிறதுனால யாரா இருந்தாலும், நீங்களா இருந்தாலும், நானா இருந்தாலும் அந்த ஃபுல் படம் உட்கார்ந்து பார்த்துருவோம். There are very few people that would walk out of the theater. Whereas OTT is not like that. OTT is like 5 நிமிஷம் அவன் படம் பார்த்துட்டு அவனுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா, he's got 10,000 other options. Right? So I think these are things that you keep in mind when you're writing to ensure that the first 10 minutes is engaging. If you're writing a series, then you ensure that opening hook irukano, closing hook irukano, all those elements. So I think in the writing process, there is a bit of a difference between theatrical and either. But adu meeri pathina shooting or post production, it makes no difference. Not even in the framing and edit. No. I don't think so at all. Super. It's been nice speaking to you, and I hope, I know you're not going to come and sit on any giving out project kind of role, because you're going to, next 3 films you just mentioned. But I really hope you and Halita being in this project, brings in more women and brings in more variety of people, new filmmakers, gives them an opportunity, because I know so much of the OTT is decided there at Bombay, and not everyone from Chennai might have the access. But I hope people like you, as the primary movers, open the gates for many such things. Thank you so much. We look forward to seeing all these films, and we'll be in touch. Thank you so much. Thank you so much, Shyla. It was lovely catching up. Thank you so much.